Hace apenas unos minutos. Una atmósfera de dolor y conmoción sin precedentes envolvió las oficinas de los periódicos y canales de televisión más importantes de España, como Telecinco. Una noticia de Joe a Milan sin aliento. Terelu Campos, la mujer de hierro del entretenimiento, un icono de resiliencia y orgullo, había encontrado oficialmente un doloroso final. A lo largo de sus más de 30 años de carrera, Terelu fue más que una simple reportera o presentadora. Encarnó el glamour y los dramáticos altibajos del mundo del espectáculo madrileño. Hija de la legendaria María Teresa Campos, Terelu dedicó su vida a consolidarse, superando la enorme sombra de su madre para convertirse en una estrella independiente. El público estaba acostumbrado a ver a Terelu como una figura perspicaz en el banquillo de los acusados, una mujer que siempre afrontaba los escándalos con una actitud arrogante y firme. Sin embargo, la vida real le presentó un capítulo final más cruel que cualquier reality show. Durante los últimos 15 minutos, el mundo no ha visto a la fuerte Terelu en directo. En cambio, legó la desgarradora confirmación de su única hija, Alejandra Rubio. Con aspecto completamente angustiado, con los ojos llenos de lágrimas y la voz entrecortada, Alejandra tuvo que asumir la tarea más cruel de su vida, confirmar la tragedia de su madre. Mi madre luchó hasta su último aliento, pero el destino fue demasiado cruel. Su corazón estaba desgarrado y decidió descansar junto a mi abuelo celoso. La confirmación de Alejandra Rubio puso fin oficialmente a una época brillante y controvertida para la familia Campos. La Rosa Espinosa de Madrid ha quedado, dejando un vacío irreemplazable en los corazones de sus fans, aquellos que compartieron tantas tormentas de su vida. ¿Cómo pudo una mujer tan llena de energía y entusiasmo por la vida como Terelu Campos tener un final tan trágico? La verdad reside en la brutal batalla que libró durante más de una década, la batalla contra el cáncer. Terelu nunca ocultó su enfermedad, la convirtió en un mensaje de esperanza, pero los sacrificios que hizo por su trabajo y la prisión por mantener una imagen perfecta la desgastaron. Según fuentes cercanas a ella en el Hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid, Terelu llevaba meses sufriendo graves complications en silencio. Tras la muerte de su madre, María Teresa Campos, en 2023, su ánimo se vio gravemente afectado. El dolor de perder a su ferro, de vida debilitó su sistema inmunitario más que nunca. El final doloroso, al que se refiere Alejandra no se refiere solo a la muerte física, sino al agonizante viaje que Terelu soportó en soledad en su habitación de hospital. No quería que el público la viera frágil y rechazó las visitas de sus colegas, queriendo preservar los últimos vestigios de su orgullo de estrella. La conmovedora confirmación de Alejandra revela una dura realidad. Incluso las mujeres más fuertes acaban por rendirse a las leyes de la vida y la muerte. La tragedia de Terelu es la tragedia de alguien que dedicó su vida a complacer al público, solo para afrontar su fin en un dolor silencioso y desgarrador. La relación entre Terelu y Alejandra Rubio siempre ha sido foco de atención mediática. No eran solo madre y hija. Eran colegas, amigas cercanas y se protegían mutuamente de las críticas públicas. Por lo tanto, la imagen de Alejandra Salazando al confirmar la triste noticia hirió profundamente a muchos. Alejandra relató que, en sus últimos días, Terelu seguía preocupada por la carrera de su hija, animándola a ser fuerte en el tumultuoso mundo del espectáculo. Lo trágico de este desenlace radica en que Terelu felició con tantos planes inconclusos para la familia. Quería ver a Alejandra asentada, quería que la familia Campos recuperara su época dorada. Pero ahora, Alejandra se encuentra sola, la única heredera de una inmensa pérdida.
Esta confirmation también desado un debate sobre la tremenda presión que tuvo que soportar la familia Campos. Vivían bajo los focos, con sus alegrías y tristezas bajo escrutinio. La muerte de Terelu, acompañada del llanto de su hija, demuestra que tras la ropa glamurosa y las fiestas deslumbrantes esconde una familia marcada por las heridas. El llanto de Alejandra no es solo por su madre, sino la voz de una generación más joven que carga con el doloroso legado de las grandes mujeres que la precedieron. Muchos compañeros del programa Salvaim, como Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban, expresaron de inmediato su conmoción. Reconocieron que Terelu era un alma perdida que siempre buscaba reconocimiento, y su tragedia es un duro recordatorio de la volubilidad de la profesión. En los últimos 15 minutos, los hashtags relacionados con Terelu Campos han alcanzado la cima de las tendencias en España. No solo sus fans, sino también sus rivals y quienes debatieron con ella en televisión, lo rindieron sus más respetuosos homenajes. Madrid, la ciudad que amó y donde vivió toda su vida, vio tenida de tristeza. La tragedia de este final ha obligado a los medios a reexaminar su tratamiento. Hemos sido demasiado duros con una mujer que siempre vivió con todo su corazón. Terelu Campos deja tras de sí un tesoro de programas de televisión legendarios, donde nunca dudó en revelarse, incluso en sus facetas más feas. Las cadenas de televisión han modificado su programación para dedicar el tiempo. La llaman la última leona de la familia Campos. Su tragedia es la mer perdida para la cultura popular española este año. Las lágrimas de Alejandra Rubio marcaron el final de un capítulo brillante, pero también encendieron la llama del aprecio por una mujer que vivió una vida sin remordimientos. Terelu Campos ha ido, pero su presencia perdurará para siempre en los estudios que una vez tuvo. Su desgarradora tragedia en sus últimos años es una nota sombría en medio de la sinfonía de su brillante vida. El llanto de Alejandra Rubio hoy es la despedida más dolorosa, pero también una afirmación del poder imperecedero de la maternidad. Vivió una vida llena de tormentas y la terminó en la quietud del sacrificio. Terelu no está aquí para liderar, pero su espíritu, el de una mujer que jamás se doblegó ante el destino, siempre será una inspiración para quienes se enfrentan a los desafíos más difíciles.